hero of a new age with, military expansion, global imperialism, the way in which it is actually, it was actually signed in this fiscal treaty in December last year. Dice che ci sono delle analogie storiche a una fase che era all'inizio del Settecento, prima che il capitalismo si stabilisse. C'erano molte discussioni sull'economia, sulle guerre e c'era una contrapposizione, diciamo, tra la maschilità del mondo militare, una maschilità più bruta, e la maschilità più civilizzata nell'economia. Quindi nell'economia c'era un uomo in qualche modo più effeminato, più civilizzato. E oggi ci troviamo in una situazione dove di nuovo la figura dell'entrepreneur, dell'imprenditore che ci diceva prima, diventa, con le destre, diventa un modello per costruire il nuovo eroe guerriero di successo, che diventa poi la figura chiave dell'imperialismo globale. In una situazione dove i cambiamenti climatici, crisi delle risorse, le guerre diventano sempre più probabili. So, just to conclude and to express clearly what I want to say at the end is, I think that the neoliberal ideology, the neoliberal ideology and the neoliberal political transformation of the last decades have really not only changed the political and economic environment, but the culture and the cultural basis, and have not, nobody could escape this change, and in particular for the younger generations, it's certainly difficult to escape, this permanent media attacks, let's say. And there is such a close relation between this neoliberal and extreme right notions, and they are both very closely related to a specific mode of masculinity, which could also be a sort of preparation for the coming wars in order to secure resources and water, for example, for the West, for the Western Bloc, for the European Union. And that's a very concrete danger in my opinion. Thank you. L'ideologia neoliberale, neoliberalista e la trasformazione politica che è in atto sta cambiando non solo appunto la politica e l'economia, ma anche l'ambiente culturale in cui stiamo vivendo, e nessuno gli può sfuggire, soprattutto i giovani, per loro è molto più difficile. E quindi si sta creando un binomio tra neoliberalismo e destra estrema, in cui il punto comune è il tipo di maschilità che viene proposta, no? L'individuo maschile che si propone, che è l'individuo che si sta preparando alle future guerre, guerre per le risorse, guerre per l'acqua, che secondo lei sono un pericolo concreto. Grazie tantissimo, questo intervento davvero interessante e importante per me anche sul piano personale, perché ho rivisto la mia storia come precaria, dove ho alternato periodi di lavoro precario a disoccupazione. Io ho fatto vari lavori, tra cui l'insegnante, sia qui in Italia che all'estero, e ho attraversato vari tipi di contratti, tutti contratti precari dove appunto i diritti
assolutamente minimi. In Inghilterra in particolare ho sperimentato lo zero hour contract cosiddetto, che è un contratto dove non hai le ferie, dove non hai la maternità ovviamente, la malattia neanche, ma la cosa ancora più assurda, sei pagato solo per le ore che fai, per questo si chiama zero hour, e se non ci sono iscritti sufficienti al tuo corso, e questo ti viene detto praticamente con una mail senza nessun tipo di preavviso quando succede, il corso viene chiuso e tu resti senza lavoro, quindi non hai neanche tempo di cercarti un altro lavoro. Ecco, la cosa che mi ha molto consolato, diciamo, sul piano personale, anche se da tempo leggo di economia, ma questa è una panoramica non esperta e che, diciamo, come lavoratrice precaria mi restituisce dignità, restituisce senso a quello che ho vissuto, è il discorso di come veniamo lasciate sole anche come donne in questa situazione e ci passiamo la vita in lavori full time, perché io per esempio facevo in Inghilterra 3 lavori contemporaneamente per vivere, per pagare le spese, ok? Quindi esattamente quello che diceva la professoressa. Quindi tutto questo si basa, quello che mi ha colpito su questa concezione di questo soggetto uomo, dico io, a volte ci sono anche le interpretazioni al femminile nelle cave donne, comunque questa sorta di self-made man, questo uomo autosufficiente, questo ideale della competizione, del profitto a tutti i costi e io l'ho ritrovato nel sistema di valutazione, anche perché noi lavoratori precari siamo anche valutati e ci sono dei feedback, un sistema di feedback. Se uno studente, soprattutto nell'area dell'insegnamento degli adulti, decide che te non sai fare bene il tuo lavoro, sei licenziata. Questo è un po' anche il concetto. Quindi io la domanda per la professoressa è: per uscire da questa situazione, da questa costruzione di un soggetto appunto autoreferenziale, competitivo, e che io penso, citando Cavarero, è un soggetto retto. Cavarero nell'ultimo libro Inclinazioni contrappone un soggetto retto, verticale, la postura verticale del soggetto maschile alla postura del soggetto femminile inclinato. Si chiama Inclinazioni il suo libro per questo motivo. Volevo sapere quale potrebbe essere per noi come donne un'alternativa a questo tipo di soggettività, che potrebbe poi essere riportato anche a livello economico, no? Qual è l'alternativa a una soggettività competitiva, autoreferenziale, violenta, aggiungo io, invece se questo modello che propone Adriana Cavarero, ecco, potrebbe essere anche rivisto nell'economia come più umana e più a dimensione delle persone. Grazie di tutto, davvero. Thank you for your feedback, and it's a very difficult question actually. What's the alternative? I think the
the alternative is to strengthen all sorts of resistance, which is, you know, trying to find a way out. I cannot, I mean, I think that the mass of the people still is strong enough to change things and to make history, you know. And I think we should probably use the time now, because in 2 or 3 or 5 years it really might be too late, because the price of resistance might be so extreme. I mean, I don't want to, you know, to be too negative, but I assume that this authoritarian tendency will continue, and the chances to oppose will diminish. I think we should first of all make clear what's going on and oppose these very right-wing governments. I mean, Hungary, Poland, Austria, Italy, the next France, the French government. I mean, I think it's a very dangerous situation. And I just wanted to make a specific point concerning evaluation. I mean, we've talked about this during the break, but still, I think it's really important for all of us because the system is quite similar at the universities now. Each lecture, each seminar is evaluated by the students, and whenever you have conflicts in a seminar, for example, because the students do not really want to hear all these negative things, you know, because they want to have a happy life. I mean, just to keep it simple now. Yeah. This might produce, let's say, a rather bad evaluation result, and then it's you who is in trouble. So what I mean, what I want to say is, it's difficult to teach and to provide knowledge, to transfer knowledge, which does not fit the general expectations, the general opinions, and so on. It makes teaching quite the opposite. I'm exaggerating, but there is the danger that it makes teaching quite the opposite. It's not critical reflection, or it becomes less and less critical reflection and, you know, looking for alternatives, but more and more confirmation of the existing circumstances. I think this is the nature of this evaluation system, which is really in all parts of the world. Cambiare la storia, ed è importante farlo ora, perché dice già fra 2 o 5 anni potrebbe comunque essere ancora più difficile, perché il prezzo della resistenza è molto alto e le opportunità si potrebbero ridurre, le opportunità per opporsi e resistere. E dice che è importante innanzitutto anche cominciare dall'opporsi all'estrema destra, quella che c'è in Polonia, in Ungheria, in Austria, in Italia, in Francia, e partire da qui. E poi si riferisce al sistema della valutazione, che è nominato, dicendo che appunto anche l'università adesso si è diffuso molto, gli studenti danno dei feedback rispetto ai corsi che seguono, e ci sono ovviamente casi dove ci possono essere conflitti personali con gli studenti che influiscono, ma dice c'è un caso anche più semplice, cioè un caso in cui non gli piace ciò che stai dicendo, perché gli dici delle cose negative, cose che li portano via dalla loro vita giovane e felice, e questo quindi rischi di avere dei feedback negativi. Questo significa che è difficile insegnare se la conoscenza che vuoi trasmettere non corrisponde a ciò che ci si aspetta.
quello che vuoi insegnare è un pensiero, una riflessione critica, e invece si rischia di arrivare ad insegnare solo ciò che è una conferma dell'esistente. I would like to add 2 sentences concerning this very basic question. I think maybe we could start by making people clearer the price we pay. It's not only economic pressure or stress or things like that, but it's the reduction of our capacities of living, of our emotional capacities, of our social capacities, of our bodily capacities. And the exclusion of all these aspects, of so many aspects of human wealth, and really redefine, fight for a redefinition of what human wealth is, and that it's not the material goods and not what we can buy, but what we can be. Forse può essere utile, no, in questa azione di resistenza partire da qual è il prezzo che paghiamo, perché il prezzo non è solo una questione economica o di stress, ma che ci vengono ridotte le possibilità di vita emotiva, di vita corporea del nostro corpo, viene ridotta la ricchezza umana, e quindi bisogna lottare per definire che cos'è questa ricchezza umana, che non è quella materiale di avere dei beni, ma la ricchezza di poter essere in molti modi. Grazie per il discorso, io più o meno insegno le stesse cose agli studenti, quindi siamo sulla stessa linea, però c'era una parte sulla quale non sono completamente d'accordo, quando dici che abbiamo governi di destra che sono un problema. In Italia, appunto, ripeto, secondo me non è un governo parzialmente di destra, l'altra parte dice che non esistono più la destra e la sinistra, delle cose di destra dentro, le cose di sinistra, quindi non è così chiara la faccenda. Ma il problema è che siamo in questa situazione perché il neoliberismo in Italia perlomeno l'hanno portato alle sinistre. Quindi la mia domanda è come si esce da questa situazione? Nel movimento LGBT abbiamo lo stesso problema, cioè quello che sono state le conquiste, come la legge sull'unione civile portate dal movimento LGBT, adesso ci si stanno ritorcendo contro perché sono i soggetti maschili, appunto, che si sentono così ringalluzziti da promuovere il cosiddetto sex work, quella che chiamano la gestazione per altri, perché poi no, c'è solo la gestazione, non si diventa madri, eccetera, eccetera. Quindi politicamente che idea hai di come se ne può uscire? Perché noi siamo stati, io penso, tradite dal movimento LGBT, penso che oggi ce lo possiamo dire, perché dopo 2 anni di dibattito in cui Aci Lesbica è stata appunto svillaneggiata in questo modo, e dalle sinistre, dal Partito Democratico. Program was put through by the Social Democrats and the coalition Social Democrats and Green Party. In Austria it was partly the Social Democrats too. Of course, without the Social Democrats, all this transformation would not have been possible. I think the real problem was 1989, and the Social Democrats, instead of making clear this is not the socialism we were talking about, it's even more important now to find the real socialism, a different socialism, or
and socialism. Yeah. Instead of doing something like that, and instead of making clear that none of the Western social democrats ever had close sympathies with the so-called real existing socialist states, they lost their roots and became opportunists. They just thought maybe short time, the third way, Tony Blair and so on, short time success is all we need and can achieve, and they have no ideological basis anymore. They gave up their ideological basis starting in 89 at least, and this is the problem. This, in my opinion, and due to these xenophobic debates and due to this refugee situation, it's very, very hard to discuss beyond this on real profound ideological matters. I don't know. I think it's very clear where the extreme right leads us. It's very clear that this is certainly nothing. Women, lesbians, people who feel, see, or act a way which is not regarded as the normal, which are constructed as the other, whatever it is, will have increasing problems. I'm quite sure about that. And of course, part of this is a redefinition of feminism. I don't know how to get out of this because there is an extreme imbalance of resources and power. So actually the only thing I can think of is that it's really the masses who decide finally, and that we somehow have to find a way to mobilize people again, and not to give up the hope that everybody's content just looking at Instagram or Facebook or something like that. That the point is, that it's not only that I see a lot of children, 2 years old or 3 years old, just watching the smartphone and some cartoons or whatever, not being able to develop their potentials, basic skills like speaking or reacting to the environment, to basic social competences. I think they have no chance to develop this. This is the one point, and the other is people prefer to look at the screen instead of other people's faces. And I mean, we are so dependent on this cultural machine, and the manipulation it's continuously practicing, and we are, like puppets on invisible threads. We have to free ourselves from this machinery, and we have to take the time for critical thinking, reflection, political mobilization, and make people clear what they are losing and what they have lost already. And I think it's, really, people are so frustrated, and this is really, it's just a bad emotion, and they vote for the extreme right. No real logic sometimes. I mean, some of course are really hardcore extremists, but it's my impression, I'm sorry, I'm too loud.
my impression is that at least in Austria it's more just, a sort of mood. And this mood is related to the way they live, and they are not able to change this, not only because of these material necessities and circumstances, but because they are not willing to think beyond the surface anymore somehow. And maybe we can break through because there is such a lot of bad mood, and people are not content, and there is all this frustration which makes them hate refugees or lesbians or whomever, or feminists in general, women who are different. So I don't know, and I'm not an activist in this sense. I mean, my activism is my work, but in Spain, I mean, we will learn a lot about Spain tomorrow, I suppose. It is possible, it was possible, and it is possible in Greece too. Yes, I think I cannot really give an answer to that. I'm just, telling you what comes to my mind on this topic. Continue fighting and not giving up the hope that we are able to change this situation, and it's a decisive situation. And it's, what strikes me so much is that it's really, what's going on is really beyond not rationality, but what is called Vernunft in German. I don't know how to translate. It's not really rationality. So, yes, reasonable. There is a difference between what is reasonable and what is rational. And I think that this is the starting point where we can maybe affect people's minds. Because I don't think that they are all just, stupid or not reachable any longer. But everybody knows, in fact, or most people, in fact, know this huge gap between reasonable and rational. And, to bring more identity to our lives and less alienation, maybe, starting there. Allora, lei ha detto che certo anche in Germania e in altri paesi è stato la socialdemocrazia che ha portato avanti il neoliberismo, e si riferisce a un momento chiave, al 1989, in cui i socialdemocratici, invece di chiarire quello che per loro poteva essere il socialismo, un socialismo magari diverso, oppure proprio un socialismo, ma comunque qualcosa di diverso da quel socialismo reale che veniva allontanato, non avendo chiarito questo, si sono perse le radici, si è persa un'ideologia, si è diventati opportunisti e si sono cercate delle terze vie, ha nominato Tony Blair, e senza più una base ideologica. Non si riesce più a discutere neanche di ideologia, perché siamo pieni di un dibattito, c'è la questione dei rifugiati e la xenofobia è tale che non si riesce però neanche più a discutere di ideologia. E quello che lei vede è che tutte le persone non normali, che non rientrano nella norma, gli altri, le altre donne lesbiche, avranno sempre più problemi. E non è semplice rispondere a questa domanda, insomma, su cosa fare, perché c'è uno squilibrio enorme di risorse e di potere. Però lei continua a credere che sono le masse che decidono, e
e sono le masse che possono decidere, e che quindi è importante mobilitare le persone a non accontentarsi di Instagram e dei social network. Ci sono bambini che a 2 anni sono bravissimi con i telefonini, ma che non sviluppano competenze sociali. È diventato più facile guardarci tramite uno schermo che guardarci in faccia, e la tecnologia ci manipola, noi siamo come delle marionette, e quindi secondo lei è importante liberarsi dalle macchine per ricominciare a sviluppare un pensiero critico, a chiarire. Può essere importante partire dal chiarire alle persone che cosa stanno perdendo, cosa hanno già perso e cosa perderanno. C'è frustrazione, la frustrazione fa votare a destra non perché molti si riconoscono in ideologia di destra, alcuni sì, ma sono la minoranza, ma perché ci sono delle onde, degli stili di vita, delle mode, la gente è frustrata e non sa come cambiare, e c'è scontentezza, e ci si ferma però alla superficie nel ragionamento, nel pensare, e per questo bisogna ritornare invece a un pensiero critico. E dice: io non sono un attivista, però lo faccio con l'insegnamento, col mio lavoro, e vedo che in Spagna e in Grecia è possibile, e quindi non bisogna smettere di sperare, perché la gente non è stupida, e quindi si può lottare per far capire le cose. E poi ha parlato di questa contrapposizione fra ciò che è ragionevole e ciò che è razionale, e qui c'è un mio limite perché non ho capito a cosa ci serve questa contrapposizione, scusate. Quindi adesso me lo richiedo. E c'è, quindi bisogna lavorare per avere più identità e meno alienazione. I got it. I will try to make it clear. No, what I mean is, it's absolutely reasonable to reduce production, for example, due to climate change. It's a necessity. It's reasonable to do everything to get it through. But the rationality is to increase production, the economic rationality. So it's profit rationality, economic rationality, capitalist rationality, which tells us we have to behave this way. And this way is obviously, in many aspects, obviously not reasonable. And the ecological aspect is just one dimension. I mean, there are medical aspects that this sort of production does not, that it simply makes us sick in many ways, and so on. I mean, so there is a difference between the existing rationality and what is a rational behavior within the system, and what is actually not only reasonable, but from a point of view of survival, necessary. That's what I meant. Ok, allora quindi quello che lei intende è che c'è una differenza fra, io dirò generazionale, la ragione economica, quindi la ragione economica che ci spinge, che spinge al profitto, che spinge ad autoalimentarsi, quindi che ci pone, ha una sua razionalità interna a questo sistema, no? Che spinge a incrementare la produzione, e invece una ragionevolezza che dovrebbe spingerci a ridurre la produzione, perché sennò il cambiamento climatico non farà che peggiorare, a ridurre la produzione perché la nostra salute, ci sono gli aspetti medici, ci crea problemi alla sopravvivenza, e quindi c'è una contrapposizione appunto tra la ragione economica del profitto e una ragionevolezza invece di un sistema di vite compatibile alla sopravvivenza. May I add just one sentence? Because I think Julie said that in the morning, that we are all somehow neoliberalized, and that feminism is I mean, this is a huge debate, and there is this famous contribution of Nancy Fraser on this. I think we really don't realize
how neoliberal we think already. And maybe this is a very basic point, you know, to make ourselves clear in how far all these claims that seem to be in opposition of the system are not. I mean, I'm actually thinking of a very precise example. In Austria, there is the slogan of a good life for all, which comes from the Green movement, the Green Party, a good life for all, which is designed at fighting against, you know, social polarization and social inequality. But I think it's not a good slogan if we have the good life for all associated with, you know, more wealth for everybody. But a different life for everybody is, you know, this is the way I think we should really reflect on the way we think and how neoliberalism has entered the opposition. E quindi si rifà a una frase che Filippo ha detto questa mattina, dicendo che siamo tutti neoliberalizzati, no? Si rifà anche al pensiero di Nancy Fraser, e dice che noi siamo talmente neoliberalizzati che non ci rendiamo nemmeno conto, quindi è importante invece fare questa lotta per portare consapevolezza. E fa un esempio di uno slogan che c'è in Austria, che è stato fatto da un partito dei Verdi austriaci, a good life for all, una vita buona per tutti, una buona vita per tutti, e che sarebbe insomma una campagna contro le disuguaglianze. Ma lei dice no, questo slogan non va bene, perché in realtà se lo prendiamo così in modo acritico significa più ricchezza per tutti. Più ricchezza per tutti non è sostenibile, non funziona, invece dovrebbe essere lo slogan una vita diversa, una diversa vita per tutti, un po' di vita diversa per tutti. Scusate, è difficile, se sembra stupido non è semplice tradurlo, nel senso che un diverso sistema a questo punto può essere per tutti. C'era la frase, vuoi venire qua? Di Paloma Garcia Villa, che è la nostra ospite spagnola di domani. E appunto lei dice che in Spagna, a differenza degli altri paesi che abbiamo già citato, Austria, Polonia, Ungheria, i partiti di estrema sinistra come Podemos, di cui fa parte, hanno fatto un po' da vaccino, da barriera contro l'avanzamento del fascismo e fondamentalmente dei partiti di destra, ottenendo via via maggiori consensi. Chiede se ha un'idea, se c'è un evento al quale si può, diciamo, associare questo cambiamento, questa esposizione alla sinistra, oppure se è dovuta a una storia pregressa, quindi se c'è un evento storico che ha scatenato il fatto che in Spagna appunto la sinistra sta avanzando in maniera importante, e quindi qual è la sua opinione, come lo vede? Yeah, I think the situation in Spain and in Greece is somehow worse. The situation in Spain and in Greece is somehow different because austerity policies were so sharp there, and I think it's also a lot to do with the perspective from the southern European Union members. It's first of all Germany, or maybe Germany and France, which is strict on this austerity program. And there is also, this dimension of we fight against, this German dictatorship. There is, in Spain there is an important left tradition, of course. There is this fascist rule till 1975
in Greece too, we have fascism as the military taking over power till the 1980s or in the 1980s. I think that the basic difference is austerity and its implications, the German domination within the European Union, and probably the specific history in these two countries. Allora, lei dice che quelli che lei vede come elementi di questa diversità, di questa possibilità che è emersa in Spagna ma anche in Grecia, è che c'è stata una politica, le politiche di austerity sono state molto più forti, molto più dure da loro, e inoltre i paesi del sud Europa hanno una prospettiva molto diversa all'interno della zona dell'Unione Europea, dove diciamo, c'è una dittatura, una dominanza tedesca, no, nell'imporre l'austerity, quindi c'è da prima una visione, una prospettiva differente rispetto alla Germania. Inoltre nomina il fatto che questi due paesi hanno avuto fino ad anni recentissimi il fascismo come politica dominante, nel 1975 in Spagna e fino agli anni 80 in Grecia, i colonnelli. Quindi questi tre elementi possono essere stati tre elementi che hanno portato a un tessuto sociale che reagisce diversamente al momento al neoliberismo. Allora, io prendo ancora le domande, però io ne avrei qualcuna, ne faccio una perché questo intervento sicuramente ha evidenziato, cioè noi possiamo fare dei paralleli, noi siamo delle attiviste del movimento lesbico e sicuramente il tuo intervento ci aiuta a darci lo sfondo dove ci stiamo muovendo. È incredibile quanto il movimento LGBT si sia neoliberalizzato in pochissimo tempo e secondo me siamo proprio tutti dentro a questa altina, no? Dell'Islam alternative e ragioniamo così anche noi. È difficilissimo avere una visione che non è già incanalata, se non di disperazione. Comunque un intervento generale come il tuo, che ha aperto un quadro ampio, ci dà anche per esempio degli strumenti per ragionare sulla questione della maternità surrogata, per esempio sulla questione dell'assistenza sessuale ai disabili, di cui abbiamo parlato un po' anche stamattina, perché che cos'altro è se non la parcellizzazione del vivente e la mercificazione del vivente, no? Quindi è proprio come se nelle piattaforme del Pride ci fossero questi punti tipici del neoliberismo. Tra le varie domande, comincio appunto a farti, questa era un po' una considerazione del punto in cui ci troviamo adesso, era invece sulla questione del lavoro femminile nella catena di cura che si crea, per esempio con le badanti che vengono dall'estero, arrivano da noi, permettono a una donna magari di andare a lavorare in un certo tipo di mercato, quindi è come se si creasse una catena di cura che collega le diverse economie attraverso le donne e volevo capire se questa è mai stata valutata, se il lavoro di cura è mai stato valutato, perché forse in quanto donne potremmo provare a valutare questo anche economicamente questo nostro lavoro. Of the monetary value of these care chains you were speaking about, I can tell you about the approximations of the value of private birth.
And in general, I mean, the estimations, I know it's estimated about, there are different types of estimations, but let's say that the middle estimation is about 1/3 of the gross domestic product. The private production in the household is said to be around about 1/3. It depends what makes the huge differences in these approximations is that it depends on whether you calculate the hours times the wage of a professional specialist, let's say a cook or a psychologist or whatever, or whether you take the wage of a housekeeper. So this is the main difference, or the main reason for the differences in estimations on the value of unpaid domestic female work, let's say. Besides that, we of course have this huge voluntary sector. And women play an important part in this sector too, and it's probably around about 10 to 15% of the gross domestic product. And there is the informal sector, of course, which is due to social services cuts, get more and more dominated by women coming from either Eastern Europe or the Philippines or Asia mostly, in order to do the caring jobs at home. It's probably about 15 to 20% of the GDP altogether, all informal activities. And the ratio depends on how developed the country is, how formalized its economic activities are. This is crucial. So you can see, and this is very, very important for all feminist economists. It's a starting point of the analysis that about 50–60% of the whole production of goods and services is not visible within the GDP. It's, it's produced in addition to the GDP. And it shows that a profit orientation is not necessary for an economy to work. I mean, there is a huge segment of economic activities which takes place beyond the market, beyond profit, beyond established capitalist rationality. Yes. So I think it's important on the one hand to realize that this is really crucial for understanding our economy. It's a starting point for feminist economic analysis, and it's a huge part of all the production. And it's not, it's not visible, and it's up to women to do this. Yes, I cannot say explicitly about, I have no precise figures about the care chains, but maybe just one remark. I mean, the care chains make visible how important the access to citizenship and the regulatory role of the state is for the economy. And of course, I mean, in the morning we talked about this white feminism, and it's somehow, of course, it's true that only because many middle-class women have support from migrant workers,
female migrant workers from, let's say, Romania or Ukraine or the Philippines. So global capitalism needs the state in order to regulate access to labor markets, in order to split labor, and in order to produce cheap labor and informal labor, because this is of course closely connected to the impossibility of obtaining legal access to the labor market. State and capital somehow work together very closely, and that's what we can see. And European Union's economic governance once more makes this visible by the rules that are the European Constitution. Allora, dice che lei non ha i dati dettagliati e precisi, ma che in modo approssimativo si può dire che l'ammontare del valore del lavoro che avviene nel settore domestico, del lavoro di cura domestico, può essere all'incirca 1/3 del PIL. I calcoli cambiano in base a come vengono fatti questi calcoli, come vengono calcolate le ore e in base a qual è lo stipendio di riferimento. Lo stipendio di riferimento per questo tipo di lavoro è quello di uno psicologo, di una psicologa o di un lavoratore o una lavoratrice che fa le pulizie. E inoltre c'è tutto un settore del volontariato, l'enorme settore del volontariato che si occupa del sociale, insomma, quindi che è circa il 10-15% del PIL, e in più c'è l'altro settore, tutto il settore informale, che a causa dei tagli nel settore sociale si è andato ampliando sempre di più e occupa all'incirca un 15-20% del PIL. Questo calcolo ovviamente anche qui dipende dal tipo di livello di sviluppo economico del paese che si sta considerando. Per le economiste femministe questo è un nodo centrale, è chiaro che da qui partono, perché esse affermano che all'incirca il 50-60% della produzione di beni e servizi non è visibile nel PIL in realtà. Questo porta a poter affermare che in realtà un'economia orientata al profitto non è necessariamente così fondamentale se tanta produzione viene fatta al di fuori di quello, al di fuori dalle logiche produttive. Quindi è necessaria appunto l'analisi delle economiste femministe ed è in mano alle donne, insomma, tutto questo. Rispetto alle catene di cura, non ha dei dati precisi, ma c'è sicuramente un elemento importante, che c'è un'aggregazione, un'alleanza fra Stato e capitale. Lo Stato impedisce l'accesso, limita l'accesso alla cittadinanza, e questo favorisce questo sistema perché le donne che non possono accedere alla cittadinanza sono relegate al settore informale. Il settore informale, che è un lavoro a basso costo, è fondamentale perché altrimenti questo sistema non starebbe in piedi. Non starebbe in piedi, dice, il capitalismo globale quindi si basa su questo ampio settore informale. Le donne benestanti possono fare quello che fanno perché a casa c'è una donna di un altro paese meno benestante che sta facendo un altro pezzo di lavoro. Se non ci sono altre domande